My name is Kamala. My name is Raju. What is name in Kannada? Name andre hesaru. Name is hesaru. What is my? My is nanna. My is nanna. How do I say it now? It's very simple. Nanna hesaru Kamala. Or ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು. Or you can say ನನ್ನ ಹೆಸರು your name. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಓಕೆನಾ? So this is how you say very simply ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಮಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು. We'll go for the second one. I am from Bengaluru. I am from Bengaluru. Here I can write in a different way. I can say ನನ್ನ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು, which is very simple. Or I can say ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವಳು. So this is for female. If it is a male, then you would say the lu will become nu. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು. ಅವನು ಅವಳು. ಓಕೆನಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನವಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು.